Farmerette is a documentary where we celebrate the strength, resilience, and innovation of women farmers who are shaping the future of agriculture. Join us as we shine a spotlight on their remarkable contributions, share their inspiring stories, and cultivate a supportive community that nurtures growth and equality in every field. Welcome to Farmerette, empowering women in agriculture. I'm Hazika Amir, your host, and today I'll bring you guys to see the heart of a tropical landscape in Pujuk Miri. Today, we will witness how efforts, resilience, and sustenance unfolds. Welcome to the Yam Farm at Pujuk Miri, managed by our strong woman, Madam Nurul Amira binti Abdullah. Deep within the rich soil of Pujuk, an extraordinary woman embarked on her journey in the yam industry. Madam Nurul Amira binti Abdullah has been working on her farm since 2017 and shows no sign of slowing down. Her yams can be enjoyed by people around Miri as her yams are available at the Tamu market, and she also supplies for raw products for other food vendors. Nama kami Puan Nurul Amirah binti Abdullah dari Kampung Pujuk Tanjung Batu. Kami salah seorang penanam keladi lah dekat Kampung Pujuk tu. Nak dikatakan besar si juga, tapi adalah. 2000 bermula dari 2017. Secara kecil-kecilan. Lepas tu saya jumpa dengan seorang pertanian, itu Puan Natalie, yang mengesyorkan untuk membesarkan tanaman keladi. Jadi dia bagi bantuan lah, dalam 10,000 macam tu, untuk beli baja, racun dengan peralatan berkebun. Sebenarnya mula-mula tu memang si ada pengetahuan, si ada pengalaman lah. Dia nanam suka-suka aja. Suka-suka aja. Lama-lama dah belajar dari kawan. Dapatlah nanam dah banyak tu. Kami ada nanam 2 jenis je. Keladi Thailand dengan Cina. Kalau keladi Cina ya, ada orang yang kalau permintaannya okey lah, sebab ada orang yang membeli untuk buat kerepek. Kalau keladi Cina kita jual dekat Tamu. Keladi Cina tu ada mahal sikit harganya. Mula-mulanya kita ambil anak lah. Kita pilih anak yang kira bagus. Lepas tu cari tempat untuk tanam. Pakai tugal lah. Kita buat lubang untuk tanam. Lepas kita tanam sebulan, kita bagi baja subuh lah. Baja subuh 2 bulan, bagi lagi. Mulalah kita ambil anak, pilih anak yang bagus. Lepas tu tanam, dah umurnya sebulan kat ditanam, bagi baja. Umur 2 bulan bagi baja, sampai umurnya 5 bulan, kita bagi baja buah pula. Baja buah, 6 bulan baja buah. Last kali 7 bulan bagi baja buah juga. Lepas ya 7 bulan ya, kita boleh harvest lah, tengok keadaan buahnya besar macam mana. Kalau kita tahu masanya untuk dituai, kita tengok ia pun batangnya, daunnya bertambahnya akan berkurangan. Ia pun batangnya macam kecut lah. Nampak ia pun biji keluar di tanah. Jual kalau buah yang elok lah, yang cantik, kami jual dekat
tamu dekat ada orang yang membeli. Kalau yang tak berapa elok, untuk buat kerepek lah, jual dengan orang yang buat kerepek. Mungkin kalau badan lagi sehat mungkin akan tambah lagi, memperbesarkan lagi lah. Untuk siapa-siapa lah yang mau nanam keladi tu, nah kerja keras lah, sebab keladi tu ada banyak masalah juga, dari faktor tanah, cuaca, kena kerja keras. Sebab kalau tanahnya sinam, akan banyak binatang yang kacau, makan buah. Kalau hujan, serangan ulat, macam ni lah. Banyak masalahnya. Satu masalahnya faktor cuaca. Kalau kemarau memang susah lah, ke tanah kering, dan serangga memang banyak. Lagipun tiada air, keladi memang susah mau hidup. Untuk mengatasi masalahnya, mungkin kita ada pam air, kena pam air lah. Mungkin kita dapat tersiram. Untuk baginya hidup lah. Each process requires skills, patience, and knowledge. And today, I have my gloves on to help and take a closer look at how Madam Nurul Amirah grows her yams, from preparing the tuber and nurturing the plants. Okay, let's start with the first step, which is obtaining the tuber from a healthy yam plant. So we have Madam Nurul Amirah here to show us how she can obtain the tuber and how she will put the tuber in a prepared soil. Okay, Madam Nurul Amirah, tak boleh show dengan kami orang macam ni. Okay, mula-mula kita carilah anak yang kira sehat lah, yang bagus, and then kita korek sampai bawah. Dengan akarnya sekali. Untuk kita buanglah daunnya. Kita buang macam tu. Buang tanahnya sekali lah. Buanglah. Sebabnya kan tumbuh akar lagi kelapa. Macam ni kita tahu untuk sehat, Kak. Kita tengoklah. Tengok ia pun batang bersih. Kalau yang si sehat, hanya macam berkarat. Macam berkarat kau, dia pun ya okey je ya. Ada yang satu belah mana tu, ada yang sehat. Okey tu. Let's take a closer look on how a healthy tuber looks like. It's a bit cleaner than other. It's not yellowish, and also to prepare it and to cover it with soil, we have to clean the roots and also cut the leaves from the stem. Next, we're going to look at the next process, which is planting the tuber that we have obtained. So, we're going to see how she placed her tuber and select the soil that is suitable for growing a yam. Let's take this one yam at a time. Okay, Kak. So, Madam Nurul Amirah has chosen this area to plant her tuber. Jadi Kak, kenapa kita pilih kawasan tu berbanding kawasan lain? Kami nampak tanahnya ada lembab, basah-basah sikit. Okey, mungkin sesuai lah. Boleh sih kita pandang kami tu apa tu? Tu senjata apa? Tugal. Pakai kami buat lubang untuk nanam keladi tu. Caranya macam tu, masukkan, tekan macam tu aja. Wow. Buat macam ni. Untuk memudahkan kerja kita lah. Untuk memudahkan kerja kami orang. Kami try ya sebelah. Boleh? Boleh. Okay. Let's see guys if I can do this. Macam tu lah nak? Okay. Alright, so
Paris. Okay. So, jom kita. Kalau boleh dalamnya biarlah sampai tu kira panjang tu juga lah. Oh, okay. Dalamnya tu. So, ikut tok lah. So, you have to follow the mark here. Okay dah, Okay lah. So the tugal helps to see the depth of how we're going to put our tuber. So jom kita pergi ke proses untuk ngukah. Okey, nah. Nya sih susah lekat macam tu aja. Asalnya melekat di tanah. Okey. Nya sih payah ditimbus ke apa sih payah. Oh, si perlu letak macam tu aja. Letak macam ni aja. Oh, that's very interesting, guys. We don't have to cover it with soil. Ni payah. We just have Sebab to stand. kalaunya ditimbus, nya macam susah bernapas lah, tak lah. Susah mau susah mau hidup. Nya memang macam tu. Dibiarkan macam tu lah. Sifat ditimbus. So the process of planting starts with us digging a hole for our tuber with this tugal, as what Madam Nurul Amirah said. And this actually helps a lot in saving time because we just have to dig a hole by putting it like this and just step on it. And this also helps to see whether the depth of the hole is suitable for our growing yam. And here we can see that it's actually very simple to plant yam because we don't have to cover it back with soil. We just lay it down here like this and wait for it to grow. It's raining right now, but nothing can stop us because we're with Madam Nurul Amirah. Now we're going to look at the yam plant that is at 1 month age. Okay, so Kak, dalam 1 bulan tu, apa yang kita perlu pola untuk menjaga yam kita? Kita kena, kalau umurnya dah sebulan, kita kena baja subuh. Baja subuh. Baja subuh. So, baja subuh tu nolongnya apa? Baja subuh tu nolongnya untuk membesar lah. So, boleh kita letak baja? Kita letak macam secubit lah. Secubit saja. Banyak. Jadi dalam masa 1 bulan tu, macam ni kita adakah kita pola macam setiap minggu kita membajakannya ataupun sekali je dalam masa sebulan tak bajanya? Sekali, kalau 2 minggu sekali pun boleh juga. Nangga keadaan kalau selalu hujan, memang kena 2 minggu sekali lah. Jadi kita letak terlebih gila atau kurang gila macam ni, apakah terjadi dengan pelan keladi ya? Kalau kurang iyalah kurang membesar. Kalau terlebihnya akan mati. Baja tu kan panas. Lemok kah? Ya, boleh nak? Boleh. Okey, sikit okey. Banyak gila. Banyak gila. Subur lah. Wahai keladi. So, according to Madam Nurul Amirah, we need to take care of the yam plant since the 1st month of age because it affects the growth overall. And according to her, we also need to put fertilizers, but it is important to note that we cannot put the fertilizers too much or too little because it affects the growth. If too much, it can die from too much fertilizer, but if you put it too little, the leaves and the yam will grow a little in size, smaller in size. Now we're going to look at the yam plants at 5th month age. So, Kak, apa perbezaan penjagaan? What's the differences in ensuring a good yam plant lah, macam ni jaganya? Kalau yang dah 5 bulan, kiranya dah ada isi lah. Kita mesti berinya baja buah. Jadi baja buah tu hanya membantu apa? Hanya membantu untuk membesarkan buah
jadi ya. Jadi kita tangga situ ada macam daun-daun nak dasi bagus tu macam ni kita. Kalau dah daun yang warna kuning kan yang rosak macam tu kan, kita kena potong lah. Cantas kan. Dengan rumput-rumput kat tepi tu. Cabut lah. Adakahnya mengganggu pertumbuhan macam ni? Tapi rumput tu kalau tanah kering rumputnya boleh dibuang gila. Untuk menyerap air. Untuk memula tanah yang lembab. Kita kena biarkanlah kalau ni dekat pohonnya. So, as we hear from Madam Nurul Amirah, it is important for us to use fertilizers, but different type of fertilizers like baja buah, as she mentioned, because it will boost the growth of the yam inside the soil. And as you can see, there's a lot of dead leaves around it, and she encourages us to pluck it because it's not good for the growth of the yam plant. And interestingly, for me, I thought that every kind of grass that grows here at the yam plant should be removed. But if it is not rainy or if it is not that moist, the soil is not that moist, we can just leave the plants because it helps absorb rain or absorb water for the yam plant. But if the soil is already moist, we can pluck it out. Now, the moment that we have anticipated for, we are going to harvest our efforts of 7 months. So, Kak, kita boleh solah memang macam ni. Macam ni kita nak tahu juga macam ni dah masak, dah boleh diambil. Caranya kita tahunya udah dapat dituai, kita tengok ya pun batang tu nyakan berkurangan. Berkurangan dan dia pun pangkal tu dah kecil lah. Dia nampak dia pun buah pun dah keluar dari tanah. Tandanya dah boleh di-harvest lah. Adakah tok buahnya, Kak? Buahnya. Okey. Jadi kita boleh ambil je lah bila tenaga cukup. Tu sikit bahan. Alat untuk mengeluarkan buahnya dari tanah. Kita macam tu. Jadi kita potong dulu yang punaka. Potong dulu yang punaka supaya senang kita tarik keluar. Macam tu. Jadi itulah hasil kita selama 7 bulan. Buahnya tu memang rosak lah. Ada apa nama? Serangga. Tu rosak, Kak? Rosak tu. Ya, ada lubang. Dapat dimakan lah. Iyalah. Bukannya dapat dimakan, dapat dijual kita dengan harga yang sepatutnya. Kalau Kak Yusniza yang ambil tu sebabnya mula kerepek. Okay, kami akan polah ni. So I will try to harvest one more yam. Tak percaya si kami, Kak? Tak percaya si Mepat? Saya. Do you guys believe in me? Let's see. Okay, first we have to press and cut all the roots of the yam which connected to the soil. Boleh tarik kah? Boleh. Alright. Okay. So is this healthy? Dah sehat. Sehat. Okay, I'm going to cut all the roots and clean it up a little. So this is how it looks like. This is how a healthy yam looks like. So
So we can see how the fertilizer that we use during the 5th month and the 6th month, which is a different type of fertilizer from the 1st month, affect the growth of the yam. Look at this, guys. Masalah. Now we can bring it home, clean it, cut it, and fry ourselves some crepe. As the world evolves, we hope that Madam Nurul Amirah remains steadfast in preserving her land and growing her yam plants. And we also want to say a big thank you to Madam Nurul Amirah for having us today and teach us how to plant a yam from a tuber until it is fully grown, like we can see now. Kami pun ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk kita orang semua sebab sudi datang ke kebun kami orang tu. Thank you for the knowledge that you gave us. I'll be bringing this back and try to grow a yam plant at home for my family. That's all for today. Thank you.